Hello, welcome everyone to our today's video. So it's 6:30 a.m. So I haven't decided where I'll go, but let's start the journey. So we'll end it up somewhere. So সবাইকে আজকে ভিডিওতে স্বাগতম। এখন সকাল 6:30টার মতো বাজে। সো সূর্য উঠতে আরো ঘন্টা 2-3 মানে ঘন্টা 3-এর মতো বাকি। তো এখন আমরা বের হয়েছি কোনো একটা জায়গায় উদ্দেশ্যে বের হব। কোথায় যাব এখনো জানি না, বাট সবাই সাথেই থাকুন, দেখা যাক আমরা কোথায় যেয়ে পৌঁছি। Yesterday we had some decent amount of snow, so it was like 6 or 7 hours. So till now we have -3 degrees Celsius right now. So it will take some time to dissolve those snow. But this view is really interesting and it's actually pretty good to look snow in those trees. কালকে আমরা প্রায় 5-6 ঘন্টার মতো স্নোফল হয়েছিল। সো তারপরে এখনকার এই অবস্থা, এখনো -3 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা। সো আরও সময় লাগবে ডিজলভ হতে। বাট একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে এই স্নোর পরে এই ছোট ছোট গাছগুলোতে যখন উপরে একটা স্নোর প্রলেপ পরে, এটা দেখতে আসলে খুবই সুন্দর লাগে। We have arrived at our destination. So it's a very nice park. It's called Deutsche Französischer Garten. In simple word, it's a German-French garden. So as I told you multiple times that the city I live, it's very near to German-French border. So French is, from the current location where I am, French is about 500 meters from here. It's very nice view and it has a different view without the snow, but the snow view is really mesmerizing. আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে চলে আসছি। এটা হচ্ছে ডয়েশে ফ্রান্সিসার গার্ডেন বলে এটাকে, সহজ বাংলা যদি বলে ওটা জার্মান ফ্রেঞ্চ গার্ডেন। এটা ফ্রেঞ্চ বর্ডারের কাছেই। এখান থেকে ফ্রেঞ্চ বর্ডার ম্যাক্সিমাম 500 মিটার হবে। সো এই জায়গাতে আমি কখনো আসিনি, আর আজকে ফার্স্ট আসলাম। সো দেখি, আর এখনও সূর্য উঠতে হাফ অ্যান আওয়ারের মতো বাকি। সূর্য ওঠার পরে আসলে অ্যাকচুয়াল ভিউটা পাওয়া যাবে। সো সবাই সাথে থাকে। The view is very nice, so it's definitely deserve a wide angle 360-degree recording. So it's still 20 minutes left for sunrise, so there are very few people around, but we're going to catch all the beauty that we have here. And in terms of the
size of this park, it's around 52 acre, and which is around 200,000 square feet. And this specific garden has some significance in World War II because it's helped the German forces to secure their borders. এই ভিউটা আসলে অনেক সুন্দর। এখনো 20 মিনিট বাকি আছে সূর্য ওঠার, যার কারণে মানুষ খুবই কম। আর সাইজ অনুযায়ী এটা 52 একর, স্কোয়ার ফিটে প্রায় 2 লাখ স্কোয়ার ফিটের মতো হবে। এবং এই গার্ডেনটা আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2-তে অনেক সিগনিফিকেন্স ছিল। এটা জার্মান ফোর্সকে তার বর্ডার সেভ করার জন্য এটা অনেক ভালো কাজ করেছিল, হেল্প করেছিল। আমরা আরও সব ভিউ যা পাই সেটা রেকর্ড করব, সো সবাই সাথে থাকবে। Here we have a nice stage to do any types of social gathering or any events, and it's very nice and it's very near to the pond. So এখানে ছোট একটা মঞ্চ আছে, এখানে যদি ছোটখাটো প্রোগ্রাম কিংবা কোনো সোশ্যাল ইভেন্ট করা যায়। এবং এটা সম্পূর্ণটাই হচ্ছে একটা ছোট একটা পুকুরের মতো আছে সেটার পাড়ে। এইটারই সুন্দর একটা ভিডিও আমার এক দেশি ভাই একটা ড্রোন ভিডিও করেছে, সেই ভিডিওর লিঙ্কটা আমি দিব এখানে। সো রাইট নাও the water is not solid enough, but few weeks back we had solid water. So one of my friends actually took a drone video, which I'm going to share in the link, so you'll see the differences. We have ducks here, so different types of duck. This is my first time to any places where we can see the live animals and all that. So এখানে যেমন বিভিন্ন ধরনের হাঁস, তারপরে এটাকে সব বকের মতো লাগতেছে, বাট আমি জানি না, বাট অনেক এটা কিন্তু একদম স্ট্যান্ডার্ড মানে হাঁস, একদম বড় হাঁস, রাজহাঁস, ছোট ছোট পাতি হাঁসও আছে, আবার পাখিও আছে। সো ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। সকালবেলা নর্মালি ওদেরকে কেউ ডিস্টার্ব করে না, সো যার কারণে দে আর ইউজড টু উইথ দ্য পিপলস।
সো এই পার্কে অনেকে হাঁটাচলা করার জন্যই আসে। আর এখন যেহেতু লকডাউন, খুব একটা মানুষ এখানে রেগুলার যাতায়াত করে না। So I'm trying to interacting with them. I don't know how they will react. So they don't understand our language, like the signs we use to grab animals' attention, like the noises. So few more came in. Sorry, you can have your breakfast now. This specific bird seems angry because I hampered his breakfast. It's another view. It's very nice. So in the morning, if you came down to this park and have 1 hour walk, it will actually change your mood. But for me, it's far away from my home. So if I want to be here, I'll have to make at least 2 hours plan. So সকালবেলা হাঁটার জন্য এই পার্কটা খুবই সুন্দর, এবং আপনি যদি সকালে এখানে হাঁটার পরে 1 ঘন্টা কিংবা 2 ঘন্টা হাঁটার পরে আপনার ডেইলি লাইফ অ্যাক্টিভিটি শুরু করেন, it will definitely make some changes. But আমার বাসা থেকে এটা অনেক দূর, সেখানে আসতে হলে আমাকে মিনিমাম 1.5 থেকে 2 ঘন্টার প্ল্যান করতে হয়, যাওয়া আসা সব মিলাইয়া। সো আমার জন্য এটা পসিবল না। বাট আমি যেহেতু ফার্স্ট টাইম আসছি, I started to like it. সো আমি রেগুলার দেখি মাঝে মাঝে আসার চেষ্টা করব। বিশেষ করে এই ছোট পন্ড বা ছোট পুকুরটা কিন্তু অনেক সুন্দর, মোটামুটি ভালোই বড় আছে। This is the full length view of this lake. It's very nice, and because of the water, it's still warm, so I was lucky enough to see different types of duck and birds here. So এটা আসলে সকালবেলা ঘোরার জন্য এবং টাইম পাস করার জন্য খুব ভালো। সামারে হয়তো এখানে আরো অনেক মানুষ হবে, অনেক ভালো ইন্টারাকশন করা যাবে। This is the complete view from this end to that end, so it's really nice. And this specific location is actually processing the water, some kind of, maybe it's cleaning or something. So the overall
journey and the time was really good here. So personally I enjoyed it very much, so I'll come again. এটা হচ্ছে আমার এই লেকটার এই মাথা থেকে ওই মাথা একদম পুরোটা। এটা আসলে খুবই ভালো, মানে গাছের মধ্যে তাকালে স্নো বাট নিচে ঘাস আছে। ইটস এ গুড ট্রানজিশন দেখার জন্য। সো আমার খুব ভালো লাগছে। এখানে মনে হয় ওয়াটার প্রসেসিং হচ্ছে, সো ইটস রিয়েলি নাইস। আবারও আসবো এখানে, সো তখন অন্য ভিডিওতে আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, খোদা হাফেজ।